والحقيقة من إيطاليا إلى اليونان وما أجملهما. احنا في مصر احتفلت السفارة اليونانية بالقاهرة مؤخرا بالعيد القومي لليونان، والتي تعاني منذ فترة ليست بقصيرة من أزمات مالية حادة أدت إلى وجود بعض الحالات العنف هناك. يعني في كلام كان عن نقل الثورات إلى دول مختلفة زي مثلا اليونان. احنا النهاردة بيشرفنا في استوديو يسعد صباحك السفير اليوناني في مصر مستر كريس لازاريس. I hope I'm pronouncing it right. Correct. Okay, morning, welcome in Egypt and Hello, good morning in hello, يسعد Ahmed. صباحك. Hello, I'd like to say كاليمارا. I think it's good. صباح الخير. صباح الخير. طب ده شيء جميل جدا. يمكن مشاهدينا شفنا لما حصل حالة من التقشف في اليونان كان ايه المردود؟ سمعنا هنا ان في مصر هيكون هناك اتجاه إثارة لجزئيتين، الجزء الاول هو الاقتراض مبلغ 3 مليون دولار 3 مليار دولار من صندوق النقد، وفي نفس الوقت حالة تقشف. لكن لما حصل تقشف في اليونان ايه اللي حصل؟ الدنيا ولعت، لان التقشف مفترض ان يكون في اداء الحكومات وفي الوزراء وفي المستشارين وليس في المواطن البسيط. Mr. Chris, before we go to any case, I'd like to ask you about the relation between Egypt and Greece, about the people here and people there. You know, we are on the same area, the area of the Mediterranean. You know, we are looking on the Mediterranean Sea, and I think we have the same culture. We are a lot of things in common between us. Tell me much more about the relation between Masr and Greece, between Egypt and Greece. Sorry. I would say that it's a love story lasting for the last 40 centuries. Yes. Of course, I know that Egypt has been around for 7 centuries, but we're a bit younger. Our relation now, I think, is getting in a new track, but mainly because our language is changing. Now we both belong to the camp of democratic nations, and democracies have their own language, and they relate much better one with the others. So I would say that we are starting with a new phase in this long story of 4 centuries, where both our countries are democracies and where we finally speak the same political language. تمام. يعني أنا شايف إن العلاقة النهاردة اللي بتمتد لأكثر من 4 عقود هي علاقة مستمرة ما بين الشعب المصري وما بين الشعب اليوناني، وإن كان النهاردة أصبحنا أكثر ديمقراطية وأصبح هناك وجه آخر للتعامل، ولكن هو في تصور دائما أن الوجه السياسي لا يختلف، وإن كانت هذه العلاقة الطيبة والعلاقة القوية تجمع بين الشعب المصري والشعب اليوناني هي علاقة مستمرة وسوف تستمر. وهو الحقيقة أسماها وشبهها بتشبيه جميل جدا، وهو قصة حب تمتد إلى العديد من القرون أو العصور. وقال إن كانت بتفرقنا اللغة، ولكن اللغة المشتركة الآن هي لغة الديمقراطية والمرحلة الجديدة اللي بيعيشها البلدين. Mr. Ambassador, I would like to know from you how long you've been the Greece ambassador here in Egypt. I've been here for 1 year and 9 months. So you have attended our revolution here in Egypt. How did your family accept that? My family was here with you. me. Actually, we never left Egypt during the revolution. All the staff of the embassy and of our consulates stayed here with their families. And I must say that also very few people from the Greek community in Cairo and Alexandria left, mainly old people and sick people, and all of them came back again. So we were very much here with the Egyptian people, and we thought that this was one of the great moments in history we should not miss. Yes, and I will translate that and will come with a question. هو الحقيقة أنا سألته هو بقاله قد إيه سفير اليونان في مصر، قال إن هو بقاله 1 سنة و9 شهور. فرديت قلت له طب بالطبع حضرت ثورة يناير، فقال فعلا حضرها، وكانوا السفارة اليونانية في مصر هي من السفارات التي كانت باقية، وما سافروش غير بس ناس معينين اللي كانوا عيانين أو بيواجهوا حالات صحية معينة، ولكن هم كانوا سعداء إن هم هو بيقول من وجهة نظره يعني إنها كانت لحظات لابد كانت حدث تاريخي وما كانش ينفع إن هو يفوتوا. So Mr. Ambassador, I'd like to ask him about his family and about the moments he spent. وعلى فكرة هو وعيلته كانوا موجودين هنا كمان علشان الترجمة تبقى مظبوطة. Tell me much more
about your family? You know, this time you spent here in Egypt, this 1 year and 9 months, I think it was hard moments. Maybe it's a historical moments, but it's hard moments for a lot of people here in Egypt, you know. What about your family? How they accept these moments in Egypt? Well, my family right now consists of my wife, Antoinette. We don't have children. Okay. But, she's Wife quite... is a whole family, you know. Yes. And she's listening to us now, so take care I'm about not your sure. words. I'm not sure. She's a tough lady. Okay. I think she... انا بس بقول هو بيقول ان زوجته هو زوجته بس في مصر، ولكن زوجته سيده قويه، أو يقولوا ما عندوش خليك ولاد. حريص في كل كلمه بتقولها، هي بتتابعنا دلوقتي. فهو رد الحقيقه وما سكتش وقال ان هو مراته شديده يعني. Actually, we've been through a lot of things in the past before the Egyptian revolution. Before coming to Egypt, I have served twice in Turkey during both Gulf wars. Then I served in Kosovo. So she's used to me doing strange things, and I'm used to her doing strange things. She used to be one of the flying doctors, the medical doctors. So she was... You know, here in Egypt we have a proverb that says, behind every successful man is a more successful woman. Yes. Well, that's what we say also in Greece, so that's another common facet of our civilization. And at the same time we say, if you have a problem, you have to find the woman. Shirshela farm every time, you know. Okay. So it's not about your wife. There's a song in Greece about that. Okay, this is a man talk. ده احنا بيتحدثوا رجال لبعضهم فرصة بقى نقول. فرصة ايه انا لازم I'm اترجم. telling her, give us a chance to talk as a man. I have to translate. I'm sorry. هم دلوقتي بيتحدثوا طبعا. انا قلت له ان هو بيقول ان زوجته عدت معاه بمراحل عديدة مختلفة، سواء حروب زي الجولف وور أو حرب أو غزو العراق وغزو العراق على الكويت. اتكلم عن حاجات كتيرة جدا انها بتبقى واقفة، وفي تركيا مواقف كتير صعبة في دول مختلفة بطبيعة عمله كسفير. وقلت له ان احنا عندنا مثل مصري بيقول وراء كل عظيم امرأة أعظم، فهو قال احنا عندنا كمان في اليونان. واحمد بقى طبعا بيتكلم معاه ويقول له، هو رد عليه قال له في اغنيه بتأيد الكلام ده، اغنيه يوناني. خليني ادخل بقى. عندنا مثل بيقول في اي مشكله دور على المرأة، شرشلة. That's what I'm telling. فلو سمحتي خليكي محدده، طالما بتترجمي وبتكتبي وما بتكتبيش حاجه قوي، يعني خليكي محدده. خلاص اوكي. احنا دلوقتي let's talk a little bit political, and I would like to go, Mr. Ambassador, to some events that has been going through the relationship between Greece and Egypt, and also there were similar things or common things. And a lot of people they anticipated that there's going to be a revolution in Greece according to the revolution in Egypt because of the poverty, because of the industries, because of all the economic reasons, especially after the economic international crisis. We've seen a lot of poverty all over the world, especially in Egypt and Greece, and the dealing from the governments with the people were not perfect. So how did you see or how can you see the common events between Egypt and Greece in this year? Well, in Greece we are facing a particular situation, which is one of the aspects of the wider Euro crisis. This has led successive Greek governments in imposing an austerity policy to reduce mainly the deficit, and actually we have managed to reduce deficit by 6% in a single year, which is something that hasn't happened And do you think that was a good idea in this time for at least 2 centuries. So this means, of course, that salaries are going down, pensions are going down. There is a lot of pressure on the man in the street, as they say. And of course, as it happens in every democracy, people react. Everybody reacts, myself included. Does this mean we're going to have a revolution? No, by all means no. I know that there are some big, ugly pictures coming out of Athens sometimes, but you know, this is also a consequence of more modern newscasting.
You have a demonstration, 50 people out of 100,000 make some trouble. Cameras, Yes, by yes. necessity, we focus on them. It's not like that in Athens, for heaven's sake, no. So again, it's about the mass communication and how they react to the incidents. Mass communication showing what is more... showing what they want to show. No, not what they want, what is natural to show. Yes, I mean, okay. if you have an orderly demonstration of 100,000, 1 million people, okay, it's big, you show two okay. frames and it's okay. If you have people having a fist fight with police, yes, you concentrate on that. It's normal. I mean, it's part of the job. I'm professional and know that. So, but the man who is in his living room and looks at TV, and who is not a communications professional, doesn't know that, and they say, "Oh, Athens is burning." Well, Athens is not burning. That's for sure. It's not burning. الحقيقة أنا كنت بسأله عن أوجه الشبه. Thank God it's not burning, and we would love it all to be in peace. I hope you will visit Athens soon. Let's organize. Long live Greece, long live Egypt إن شاء الله. أنا كنت بسأله عن أوجه الشبه بين الثورة المصرية وبعض أعمال الشغب في اليونان الناتجة عن التقشف وتعامل بعض الحكومات بشكل مختلف. فهو طبعا قال ان كان لابد ان يكون في رد فعل لحاله التقشف اللي كانت ناتجه للازمه في العالم الاوروبي بشكل عام، الازمه الاقتصاديه طبعا، وايضا اللي نتج عنها تخفيض بعض الاجور والمرتبات التي نتج عنها ضغط المواطنين باليونان، وبالتالي كان هناك بعض اعمال الشغب. ولكن مش معنى كده انها تقوم ثوره، لان الاعلام بشكل عام بيضخم بعض الشيء من الاحداث، وهو مطمئن، والمشاهد اللي قاعد بيقول يا دي اتينا بتتحرق. في تصوره ان الموقف قد يكون ملتهب في اليونان، ولكن الموقف ليس كذلك على الاطلاق، ولكن هو بس انطباع بياخده المشاهد نتيجه للاحداث ونتيجه للشغب ونتيجه لتعامل الشرطه مع هذه الاحداث، ولكن الموضوع مختلف تماما. مستر كريس, I'd like to thank you very much to be with us today here on the Nile of Egypt. Thank you, Sarah. And I think if we have a revolution, I think it gives you a positive reaction about what's going to be next days or in the future in your relations with Egypt. So I'd like to have more development in relations between Egypt and Greece, because one day the Greece people were here and we're treating with them as a family, you know. And when we go to Greece, we feel as if we are in Alexandria or something like that. Greek and Egyptian people, absolutely to your country. So as you started our conversation, it has been a long-going relationship, a love story, as you've said. So we enjoyed having you here in Egypt. Greek and Egyptians are always one, and they're always friends. That's for sure. Thank you very much. Thank you, sir. Ambassador, please tell salutes to your wife and tell her that we didn't mean anything. She's a very good woman. Thank you for calling out for me. When you go home now. اوكي، احنا كنا بنتكلم عن العلاقات بين مصر واليونان، واحمد تمنى الخير، انا تمنيت الخير للبلدين، وهو تمنى، ما انا بقول اهو، هو تمنى التحيات للزوجه، وقال ان هو يعني بيقول انه ما كانش بيقصد اي حاجه وحشه، لانهم الحقيقه يعني جابوا سيرتها كتير النهارده. وتمنيت ان في اعقاب ثوره 25 يناير يكون هناك مزيد من العلاقات الايجابيه اللي ممكن تجمع مصر باليونان. النهارده النظام اختلف، ولكن انا في تصوري ان المردود هيكون مردود ايجابي على طبيعه هذه العلاقه الفتره اللي جايه، لان مصر واليونان بلد واحده. في يوم من الايام كان اليونانيين موجودين هنا واحنا مبروك هناك، ما حسش باي غربه حقيقي. يعني اليونان هي بلدنا الثاني. ثانك يو مستر امباسادور، مستر كريس. ثانك يو مستر امباسادور فيري ماتش. Please stay with us. مشاهدينا الكرام، حالا هنروح لفاصل، ومن بعده هيكون معانا الداعيه او الشيخ حسن رمضان اللي دايما بنستمتع بحواره الهادئ بعد هذا الفاصل.